the owner of Mkulima Mdogo Seedling, and of course today we will be talking about fertilizer. One thing I love about him is that you can be applying inputs, but you do not have something called traceability. You have no idea where this fertilizer that you're using has come from, but with Lamek, he's here in Murang'a manufacturing, processing, packaging and selling the fertilizers to you, so that in case mmea yako ichomeke, umkujie umwambie pesa zangu ziko wapi, si ndio? Lamek, karibu sana kwenye show. Hivi. Karibu tugongane mapua. Usijali. Anyway. Tuko na daktari wa mapua. Ni wewe? Anaitagwa nini? Anaitagwa engineer. Anyway, karibu sana kwenye show yetu. Yes. Youth in Agriculture. Kuna watu ambao hawakujui. Jitambulishe tafadhali. Kwa majina naitwa Lamek Victorious Kabuti, aka Mkulima Mdogo. Na najulikana kwa sababu ya kusaidia wakulima kupata mazao kwa kutumia price friendly ways. Mkulima, hizo price friendly ways unamaanisha nini? Tunamaanisha hivi. So that you get an output, you have to use an input. So, and my ways of producing the output, we use a cost-friendly input. Kumaanisha hivi, tumewaletea mbolea. Mbolea unatumia kidogo. Of course, you will buy it kwa pesa kiasi. So, unatumia kidogo. Alafu mazao yanakuwa ni mengi. Mkulima, nimekuja for a very long time na umekuki practice kilimo for so many years. Sasa, hizi fertilizers zenye uko nazo, are they organic ama synthetic? So for me, I've interacted with both organic and synthetic fertilizers. However, my experience with them, I must say, haijakuwa rosy, because for you to get some decent results, there has to be some consistency. You know, I'm a full-time farmer, and I interact with farmers most of the days. Day in, day out, I must interact with the farmers. And when the farmers have a challenge, is the challenge that I'm still having as a farmer. So we have had several instances that our inputs zimekuwa kidogo hazitubambi. Also the cost of inputs imekuwa iko juu. So it is in my pilka there, and having a challenge of consistency in the input, because bei ya mkulima ya kuuza nyanya inakuwa ni 50 bob. Bei ya production ya hiyo nyanya unapata ni karibu 60 bob. So it's very hard for the farmer to break even. So ni kama uko minus na unanunua kila kitu at plus. So unaona hakuna mahali utapata faida yako. So that's what drew me to doing my research and also interact with so many people so many players in the industry. And I must say that we have some very, very brilliant people in Kenya. We have plenty of the human capital that is underutilized. So mimi nikishughulika hapa na pale, we engage several agronomists, their experiences with the inputs, several engineers, their experiences with inputs, their interaction with inputs. Unajua ukulima ni ile industry inategemea every other industry. Utahitaji a bank karibu na wewe, utahitaji watu wa magari hapo automotive kwa sababu utabeba mbolea na nini utabeba mazao, utainteract bado na engineers wenye wanatengeneza mashini za kufanya mubebe mungoe viazi haraka, harvest mahindi. So nikashikanisha several key players in that pool, and now we come up with a very good and cost-friendly, effective fertilizer. So this one now has become Siri ya Mazao. And that's why mbolea inaitwa Mazao Siri by Seed Pro. All right, Mazao Siri, but why is it in a greenhouse? Yes, we are doing it here because, as I say, we use what we have to get what we don't have. And also, when it comes to drying, we prefer using a medium heat, which we are using in the greenhouse. So most of the nutrients
they volatilize. That means when exposed to the sun, they lose their turgid, or their power reduces. So we are somewhere where we can survive and everything can survive comfortably. Hapa mtoto mchanga akikuja hata lia kuna joto. And that's how the fertilizers, that's how keen we are in producing the fertilizers. So we make sure that even the last nutrient content is preserved mpaka shambani. When talking about producing fertilizer, what does it take? So production entails three key things. And the first key thing is understanding the type of nutrition the crop needs. So the three major components of nutrition in plants, that is nitrogen, phosphorus, and potassium. So those are major and they are very readily available. But in our fertilizers, we have something unique. We add micronutrients. Micronutrients are nutrients that are required by the crop in small amounts. They are essential, but required in small amounts. For instance, mama akiwa mjamzito, kuna mawe huwa anakula. Lakini kama hayuko mjamzito, hana need ya kukula mawe. Reason being the body is not asking for it, but it needs it. Mtu atajua yeye ataongea aitishe. So it's the same to the crop. Itakuwa itahitaji hiyo mawe, lakini haijui kukuitisha. The only way it can ask you and tell you we don't have something is by diminishing produce. Yani ulikuwa unatoa gunia 30, unatoa 15. Sasa ukijiuliza na si niliweka borea? And you find out hiyo borea mliweka is not having something peculiar, yenye maybe wewe haungejua ni gani. And that is what we call micronutrients. Now, what are some of the examples of these micronutrients? Hizi ni kama gani? So the micronutrients that we have quite a lot, but I'll tell you, we have calcium is required by the crop, especially when fruiting stage is there. So hiyo ndio inafanyanga unapata kuna nyenyenye ni ngumu na kuna nyenyenye rahisi, na maybe they were planted almost the same time. Hiyo ngozi yake. So calcium inasaidia hiyo turgidity na pia inasaidia kuzuia kitu inaitangwa blossom end rot. What's that? Blossom end rot ni kanyanya kana kuwa na patch ya brown pale chini. Ama hoho. Most fruity nini. Ama cracking of maembe unajua it cracks. So kitu iko na calcium huwa I crack. So we narrow down to another one that is called molybdenum. Molybdenum inasaidia mumea wako kukua turgid ndani. It is involved in physiological procedures in the plant. For a farmer at home mwenye anataka kujua nini exactly tunaongelelea, of course turgidity ulikuwa umesema inamaanisha the strength in a plant. But sasa physiological processes inamaanisha nini shwali? Physiological ni tutaitaje? Ni zile processes zenye huwezi elezea. For instance, ukikula carbohydrate, we say they are broken down. However, it's very hard to explain that ndio hiyo carbohydrate ndio inavunjika. Those are called physiological processes, such that they are intermingled together. Yani sio moja ina happen. Hii ni ya molybdenum ndio hiyo sasa ndio inafaa happen. Hii ni ya calcium. They happen concurrently. So hii inahitajika kwa small amount, hii small amount, hii small amount. Umenielewa? So molybdenum ni essential kwa mumea kukua uko na afya mzuri. Haya, tuende kwa boron. Boron is a key ingredient yenye inasaidia mumea wako usimwage maua ama matunda kabla hayajakomaa. Umeelewa? So people suffer that you have a crop that has so many flowers but they don't actualize to fruits. Yes, they fall prematurely. So we call flower and fruit abortion because imetoka kabla ya time yake. So time yake ni ile kama ni mahindi, kama ni maembe, ukute ni maembe. Lakini ulipata maua ni mengi lakini maembe yenye imefika mwisho ni kidogo. That is an aspect controlled by boron.
Then we have zinc also, is a good one. Kwa ensure the maembe yako inakuwa iko na uniformity ndani. Si unakula hii side moja inaonja tamu, side ingine ni mbaya. So zinc is also required, though it is required in small amounts. Small amounts. Ni kama venye unaambiwa eat fruits, lakini si ushike watermelon 2 umeze. Ukikula hiyo haitakusaidia, now becomes a waste. The body requires the vitamins, lakini ni small amounts. Okay. Usikule maembe 5 ukidhani sasa I'm very healthy. No, it is needed, yes, but in small portion. So we also have another one yenye tunaita calcium nimeiongelea, magnesium, boron, zinc, molybdenum, iron, and we use the iron that is chelated. So iron chelated. What is that? Iron that is chelated ni iron yenye iko ina form mumea inaweza elewa. For instance, let me give you a very typical way. Yeah. Iron ni chuma. Kweli? Ni chuma. Chuma ya hiyo. Sasa hiyo chuma ukichukua uweke kwa shamba utasema mimi yangu nilipea iron. Because hiyo ni chuma, yes, lakini iko ina form yenye mumea haiwezi elewa. Umenipata? So ndio maana tunatumia chelated micronutrients that ikifika tu kwa mchanga iko highly absorbable by the plant. So ukiweka tu hivi mumea ikienda kufikiria kidogo kidogo ninahitaji hii, iko hapo, iko available. Mumea inameza na unapata mimea yako inafanya vizuri sana. We have done trials all over Kenya. We have agronomists all over Kenya, and I can tell you that the results are super. Your guess iko sawa. Ni hivyo tu. Wow, amazing conversation. Yes. And of course, we are just about to go for a short commercial break. Today, we are all about processing, manufacturing, packaging, fertilizer. Na kampuni ya Seed Pro with the head akiwa Lamek Kabuti. Don't go away. We will be right back after the short commercial break. KTN News. Get the whole story. Keep your toilets clean. I use normal detergent and bleach for washing. The detergent and bleach cleanless can leave behind yellowness, rust, and germs. Harpic's 10 times better cleaning compared to regular detergents and bleach, and kills 99.9% illness-causing germs in your toilet, including the COVID-19 virus. KTN News. Get the whole story.